Эргүү үзэж байгаадаа таатай өнөдөрчтэй Кино Talk-ийн спешиал дугаар та бүхэнд тусгай дугаар хүргэлжлэн хурж байна. Тэгээд Оолнос болонгаар өнөөдрийн дугаарын хүндтэй зочин болох бас уран бүтээлч, найруулагч Александр Мёгон бах маань. За тэгээд дээрэс нь Европын холбооноос Монгол улсад онц бөгөөд бүрийн эрх дэлчил сайд Траян Христиан маань оролцож байгаа. За тэгээд өнөөдрийн Оолнос болонгаар бол энэ Европын холбооны Европын кино фестивалийн ач холбогдол юу вэ? Яг энэ фестивал ямар ач холбогдолтой, ямар кинонууд гарах вэ? Ямар ерөөхдөө мэдээллүүдийг нэмж ярих гэж бодсон. Кинонуудыг нь бол түрүүн яриад өнгөрсөн байгаа. Тэг яг фестивалийн тухай л ярих гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдрийн яг Оолнос болон зарим хэсэг бол англи хэлээр явагдах байгаа шүү. Тэгээд доор нь хадмал орцсон байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд одоо үдчих яхад те. За тэгээ өнөөдрийн ярилцлага өндөд зочноос эхлэе. So let's start our first question with you. What are your most favorite films? We're gonna have to start with that because obviously we're a film talk show, so that's where we start. Well, my favorite films, there are quite many, but how shall I say, from this general Western type of movies, I really liked very much, and it's one of my favorites, the screening of the Pride and Prejudice novel of Charles Dickens. Yes. I think it's very much telling and very much suggestive in the format and artistic way they put the topic also of the movie. If we go more on the blockbuster area, is the new release of the French movie Les Misérables by Victor Hugo. Victor Hugo, yes. And since I'm Romanian, of course, I would like to mention the movie 4 months, 3 weeks and 2 days. Yes. I think it's a that one. very, very famous movie that deals with a very important topic, and Yes. the artistic and tragic and very intense way in which this topic was put forward, I think it deserves attention. Yes, it's pretty heavy. It is a heavy movie. I will recommend the young people to watch it particularly. Yes, that's a great recommendation, by the way. Thank you. Some great choices there. Okay, so the European Film Festival, right? So this is actually the first time in Mongolia to be organized a unified European film festival, because we had French film festivals in Germany and others, but this is very special. So what led you to help and lead the organization of this festival, and what is the cultural importance, do you think? Well, I'm very happy that we are able to organize this for the first time in Mongolia. Of course, COVID-19 epidemics made it impossible to make it on the normal screen in the cinema halls as we wanted to do it from the very beginning. But we have this opportunity to make it online, and that will allow, I would say, everyone to watch it from the comfort of their own house. Yes. With a nice coffee or a beer or a wine or whatever in front, with some popcorn and commenting the movies. Actually, it's an excellent opportunity because this year we celebrate the 70th anniversary of the birth certificate of the European Union, which is the Schuman Declaration, and the best way to show the unity and diversity of the European Union is to bring 16 different movies from 15 EU member states out of 27 with 16 languages that are exactly, I would say, the best chosen movies, because they are movies who have received a lot of appreciation, sometimes even prizes from the critics. And on top of it, they are not Hollywood type of blockbusters nor Bollywood type of entertaining. They are movies that are dealing with important topics and values that European Union is very much cherishing. And not only that EU is cherishing, but actually they are values that are also shared by Mongolian side. And I hope that those movies will be a kind of a concrete example of how human rights, gender equality, non-discrimination, rule of law,
day-to-day difficulties are being perceived, accepted, or dealt with by regular human people, by human beings, with their challenges, with their perceptions, with their feelings, Yes. most and first and foremost. So I think it will be actually a recital of goodwill and good impressions. Yeah, I think the film selected. I got the information and I read the information for the films, and I think a festival like this, especially this one, being having 16 films from 15 different European Union states, is very important because I think it also acts not just as art. Culture of filmmaking, right? Not just art of filmmaking, but at the same time, I think it acts as a window to different cultures. Because one of the films had characters that were affected by the Balkan War, right? Like that's so. Not a lot of Mongolians would understand or know the importance of that. Just as an example. So I think, yes, it's very important to have this festival. If one of our other panelists have a question, now would be the time. Oh, okay, I was supposed to ask. Okay. Maybe, I don't know. You're in the Chinsana seat, so. Okay, Mr. Hristia, how do you feel about this this art of filmmaking bringing together this European community and the Mongolian ones? You know, how would you think this movie would affect the Mongolian public perception of European peoples? Well, there is not hidden agenda. Mhm. First and foremost, among the movies, you will see national productions, but also co-productions between different. Many co-productions. Yes, and I think that there is already a kind of understanding about the European film in Mongolia. So I don't think this will come in an empty space or an empty place. First, secondly, I do hope that by watching these movies, the Mongolian public, and why not experts in cinema, will get an additional angle on what does it mean the different national cultures, but also what is the so-called European denominator of those cultures as a common feature. And I guess that this will represent yet another proof that we have a lot in common. And we have a lot in common also with the Mongolian culture, because these values that are the topics actually of those movies are values that, based on my experience so far, I can say that are somehow dealt with, met, or even advocated for by parts of the Mongolian public. So I guess we have quite a lot in common, and these movies actually will show it. It should be very interesting to see how the cinema lovers, film fans receive this festival, and I hope everyone goes and watches it. It's free, and it's also during. It's going to continue, I think, for a month, right? For 1 month, yes. Yes, that's. What were the complications that had, because of the COVID-19 crisis, global crisis, that you had to change from a cinematic festival experience to completely digital? What were the simplest, put in simple words, because I can't imagine how big of a problem that was. Okay, to put it in a simple word is you can't imagine what stumbling blocks you can overcome if you are a good team and if you are supported by I would say a friendly cooperation environment. So will makes the difference, and that it refers to both sides, to the European side and Mongolian side. We have been very much fortunate to work with a team that is very good, and I think that they try their best really to shift from cinema hall format back to online. And the problems were quite wide, from intellectually property rights and clearance permissions to screen it, till logistics and so on. But happily
everything was solved with the support of all of the entire team that contributed to that, to which I'm very much grateful. And I think that the biggest reward for these efforts will be to see how people are watching the movie and how they will evaluate it. Тэгээд let's continue conversation with the artist and our other guest. Олон улсын кино фестивал Монголд цөөхөн болж исэн. Гэхдээ яг Европын холбооны кино фестивал бол ингэж болж байгаагүй, анхудаага болж байгаа. Та тэгээд ихэнх уран бүтээлүүдийг үзсэн байгаа түрүүн ярилцсан хэдүүлээ. Тэгээд энэ фестивалийн яг нөлөө манай Монгол урамтаа мэдээж өөрөө уран бүтээлч хүн. Уран бүтээлчтэй хувьд сая мөнгөний асуултыг бас өөр хэлбэрээр бас асуучлаа. Уран бүтээлчдийн хувьд бас манай үзэгчдийн хувьд энэ фестивал маань хэр нөлөөлөх бол ямар нөлөө баг, ямар эерэг нөлөө бас ямар боломж гарч байгаа бол гэдэг талаар таны сэтгэл юу? Тэгээ ер нь Европын холбооны кино наадам анх удаага болж байгаа албан ёсоор гэдэг нь маш онцлог. Би сая ингээд кинонуудыг үзээд байж хад надад нэг зүйл бодогдчихсэн. Тэр маань юу гэхээр 2001 онд Интердок гэдэг нэртэй олон улсын баримтат киноны анх дугаар фестивал Монголд зохиогдчихсэн. Тэр Source сантай зохион байгуулсан. Тэгээ тэрүүгээр бол Европын одоо маш олон орноос баримтат кинонууд ирж оролцож ирснийг би сайн санаж байна. Тэгээ тэр үед бол одоо Монголын үзэгчид нөгөө ихэвчлэн солонгос драм, нэг бол одоо Япон драм үздэг байсан. Америк кино орж ирдэг байсан. Тэгээ тэр үед яг гарч ирсэн болохоор их онцлогтой. Сэрэлт очгээд кино театрт ерөөсөө суудлаа алдахгүй битүү үзэж ирсэн. Тэгээ би бодож ирсэн байхгүй. Баримтат киноны фестивалыг ингэж үзэж байгаа бол уран сайхны киноны одоо наадмыг бид нар яаж үзэх вэ гэж. Ингээ бодохоор энэ наадамд одоо гарч байгаа 16 кино бол 16-уулаа бас нэлээд өндөр ач холбогдолтой. Ер нь ихэнх нь одоо 2-3 улс хамтран бүтээсэн дандаа Европын холбооны улсууд байгаа. Тэгээд жанрын сэдвийн хувьд ч гэсэн их олон сэдвийг хамарсан их сонирхолтой кинонууд байгаа учраас энэ бол манай үзэгчдэд бол оюуны хувьд бас нэлээд том бэлэг болж байгаа. Хоёрт бол нөгөө манай үзэгчдийн нэг юм сурц байна л да. Ийм хурдан ритмтэй Америк киноноос сурцсан. Гэтэл Евро кинонууд бол өөр. Юугаар өөр вэ гэхээр Евро кинонууд бол яг цэвэр агуулгаараа ялгардаг. Хийцээрээ ялгардаг. Тэгээд ритмийн хувьд жахан удаан дуу тий. Тэгвэл хүмүүсийг яг тэр удаан байгаа темпэнд барьж чаддаг. Тийм байхгүй. Одоо мастер класс маягийн тийм. Тэр үднээс нь аваад үзэх юм бол манай залуучууд ингээд үзэхэд жоохон удаан юм шиг темптэй санагдаж магадгүй гэж би бодож байна. Тэрээс бусдаараа бол агуулгын хувьд бол маш сайн агуулгатай кино ирсэн байгаа байхгүй. Ялангуяа одоо Канны наадам дэвшсэн байна, Берлиний наадам дэвшсэн байна. Европын Awards дэвшсэн маш олон кинонууд байна шүү дээ. Энэ бол аюул том амжилт гэж бодож байна. Тийм тэгээд Берлинэл тэгээд юунууд Торонтод бас нээлттэйсэн кинонууд байсан. Тэгээд одоо нөгөө бидэд кинологоос өмнөх дугааруудаараа ярьдаг. Одоо Европын кино одоо киноны тухай дугаар хийж исэн. Одоо тэрүүгээр чинь бид нэр ярьж байхад бол ингээд нэгт нь орж исэн кино бол ингээд маш удаан хөрөнгөлтэй юм байдаг. Тэгээд яг хоо Холливуд бидний хараад байгаа нэг том хэмжээний кинонууд нь бол тийм хурдан акшн юм байгаад байдаг. Бас яг ухаж харах юм бол инди кино уран бүтээлчдээс харах юм бол тийм кино байдаг те. Тэр нь бол бас үзэхэд бас гоё experience байх. Надад нэг зүйл санагдчихсан. Юу гэхээр дэлхийн одоо Аз зэрэглэлийн том кино фестивал те кино наадмууд гэд үзэхээр хамгийн нэгдүгээр Каннын кино наадам, Францих те. Венецийн кино наадам, Италих те. Берлиналь гэдэг чинь Германих те. Ингээд дэлхийн том Аз зэрэглэлийн 4-5 наадмын 3 жишээ нь Европын наадам байна гэдэг чинь. Тэгээ энэ гарч байгаа кинонд ихэнх нь тэр наадмуудаар бас төлөөлөгдсөн, номинашн болсон, аваад шагнал авсан, винер болсон те. Ийм кинонууд байна гэдэг чинь биднэрт бол энэ одоо ховор юм эрднийг үзэх маш том боломж гэж би харж байгаа байхгүй. Маш чухал. Тэгээд наадмын 16 кино маань болохоор 16 кино бүгдээрээ Монгол орчуулгатай сайтаар бол гарна те. Film Cinema Festival Scope. Back to you. Is there a plan or is there thought about making this festival maybe annual, or to continue to make this festival maybe go into other forms of entertainment? Maybe I saw that there was a music-related or I think event that was also going on. So, is there a plan for that? Well, indeed, we will have an online concert. Again, we plan to make it on the stage of a big classic musical event, like we did it last year, actually.
And this year we will bring the following 9 countries. Last year we had 9 EU member states. This year 9 EU member states compositions representative, and it's also a kind of a proof of different cultural approaches and values that we all cherish in the European Union. And it can be followed, of course, on YouTube for the delight of those who are lovers of the classical music, but also for those who might be interested to see what it's about. It's not going to be too long. This time we thought that it's going to be much faster, up to 5-6 minutes each piece, but still very much telling about the classical music culture in the European Union. Yes, it's an experiment. We managed to, with great effort, to do it this year. The intention is to continue and to turn it into a tradition, if possible. That would be amazing. I don't know, maybe into the future we'll have to have a kind of a leading topic for each and every event, but generally it will be an attempt to have as great guiding line of these festivals the values that we are sharing together. It is not easy. Yes. It is quite difficult, but we will try to do it. And I'm quite confident that we will be supported by the member states who have a much richer tradition in organizing this kind of festivals here. I really remember our Czech colleagues, our French colleagues, our German colleagues with different cinema houses organizing excellent really series of display of their national cinema productions. They were very much supportive to the idea of having a European film festival, European Union Film Festival, and I'm quite sure that they will continue to support us in the years to come. It's a matter of organizing ourselves a little bit right in advance. So now that we discover that it's possible to do it both ways in the cinema halls and online, I think that would be a good experience that we can use in the years to come. Hopefully you do get managed to organize the festival annually. Does our panelist Statko have a question or topic? Actually, I had one. You kind of stole it. Okay. Yeah, and I'm really glad that we have this kind of opportunity to watch amazing movies, and I'm really grateful for that. And actually, I was going to ask, like, what's the next step, and what was that, like, what's the next plan? And you kind of asked that. So right now, I really don't have a question. Well, I thought of one, and what was the original plan, actually? What was the organization? How is it gonna plan out? Well, this celebration of 70th anniversary this year was a kind of, as a kind of a jubilee of our European Union. It's 70 years of living in peace and following up after the devastation of the Second World War. So it's actually really very much important. Of course, unfortunately, we could not do it. The initial plan was to have a package of events that will reflect by cultural means, and not only by cultural means, the implication of the European Union in the relations with Mongolia, the part of the assistance that we are bringing. We have more than 29 projects and some other planned and pipeline projects, and we wanted to organize a project fair like we did it last year in Sukhbator Square. We also plan to make not only this film festival in cinema, where the people could gather together and watch and comment, but now we do it online. The same with the concert, to be live on stage, we are doing it online. We also plan to have some other series of events in terms of education, studies, universities, research, development, actually to show what is the implication now of the European Union in the relations with Mongolia. We are not just a newcomer here. We have a story of 31 years of documented bilateral relations, and we have what to show. So far, a lot of projects were ongoing by different channels with the
exquisite and excellent support of different implementing partners like banks, international organizations, but very few people knew that actually this is a kind of a support from the European Union, financed by the European Union and promoted by the European Union. Now that we are present here, we had this opportunity. So I think it's an excellent bridge to show by different modalities how actually we are involved in really promoting the bilateral relations with your country. Thank you for that. Юу хэний хувьд одоо мөнгөн даатгой хоёрын хувьд энэ фестивал ер нь яг өөртөө оноо. Тэ сая бол ерөнхийдөө хүмүүсийн хувьд манай салбарын хувьд бас Европын холбооны хувьд ямар ач холбогдолтой байгааг мэдээлэл ярьлаа. Бас өөртөө хувьд энэ фестивалийн ач холбогдол нөлөө ер нь ямар байгаа вэ? Миний бодлоор бол бид нар чинь ингээд нөгөө Netflix ч юм Америкс гарч байгаа ингээд гарч байгаа үедээ шууд бэлэн хүлээж аваад үзээс сурцсан одоо өөр юу гарч ийн хэцээдэг. Тэгээд тэр киногоо үзэнгүүт нөгөө л нэг кино байна. Сурсан дассан уйтгартай очлаа гэдэг. Тэгээд үнэгүй ингээд аль биесны ялангуяа зохиогч ирэх ингэж хуцаар тавьж байгаа үед аль биесны эрхтэйгэр нь монголоор ингэж үзүүлээд дээрэс нөх их үзээд идэггүй боломж олгоод идэггүй юм Европ кинод үзүүлэх ингээд маа гэж яхад нь бол үнэхээр үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм тэгээд бүхэнд ийм боломж олж байгаа гэдэг нь миний хувьд бол хамгийн гоё. Тэгээ бас дээрс нь үнэгүй тий. Тэгээд бас дээрс нь яг чиний хэлдэг нэг Balkan War гэдэг бидний бас мэдхгүй өнцгүүд их байдаг. Тэгэхээр яг Европын кино бид нэр ихэнхдээ үздэггүй шүү дээ. Угаасаа л яг Холливуудаас орж ирсэн ихэнхдээ блокбастер байна уу, юу байна уу, Оскарт нэрвэж байгаа гэл ер нь тэрэн дээр илүү тулгуурладаг. Тийм болохоор яг бидний яг кино үзэх үнцэгтэй бас ертөнцийг харах үнцгтэр ингээд нэлээд том өөрчлөлт ингээд авчих болов гэдэг тэр бол хамгийн чухал юм. Yeah. Maybe I will add something because it's very much interesting this blockbuster Hollywood. If you look quite okay in the last Oscar awards, you will see that there is a kind also of a tendency to go more into the topic related movies. Yes. I mean the last South Korean movie exactly. It's a real genuine. So what I think that this European Film Festival does is actually to consolidate a bit that trend and to really invite generally the public to try to think more on what they are watching. Yes, that's very important. That's, I think, one of the most important parts of organizing a film festival like this, such as this. I think that's one of the most important things, right? And dare I say, one of the few positives of a global pandemic is free film and music festivals digital, right? Digitally. So that's a very few positives that we can see out of it. Is there any other interesting questions or topics that come to mind? Mr. Christie, if you would like to convince our audience like one very big reason to at least give a try to see the trailers of the movies, like how would you convince the kids today or the youth who maybe don't really understand the significance of European cinema? Very good question. I should have thought about this before. Actually, I will try to reverse it and ask why not to see it. Nice spin on it. It's a kind of a challenge. Usually young people, they like to be challenged, right? I am quite sure they like to be challenged in a positive way, and they take that challenge on board. So personally, I was also watching the trailers a little bit in advance, and I was attracted by many of them because you have drama, you have comedy, you have interesting variations on it. So I will recommend to have a look and to watch. Personally, I liked very much the trailer for this silent movie and for the King of Belgians. I mean, EU is located headquarters in Brussels, so for me that was very interesting. And actually, it is I would say it's also very nice and, you know, not easy, but easy to understand way on which, you know, you erase a little bit the taboos. You erase the taboos. I mean, who would think that you can make a comedy about a king? Yes. Right. Still, I think these producers in their co-production managed to do it, and to do it in a funny way, still passing this kind of a very important values, and why not possible scenarios. So it's a kind of inciting, a way to incite the people to try to think out of the box.
And I think if they want to think out the box as they think in the day-to-day life, that would be a nice recipe to take some lessons. Watch the European Film Festival. За тэгээд фестивал маань бол одоо 1 сарын хугацаанд 5 сарын 18-наас 6 сарын 18-ны хооронд үргэлжлэх гэж байгаа. Сая тэгээд ярьжсэн нөгөө үзэгчид маань бол 1 сарын хугацаанд 16 кино 15 оны 16 киног бол үзэх боломжтой байгаа. Тэгээд энэ дээр үзэгчид маань одоо оролцохын тулд фестивалд оролцож кинонуудаа үзэхийн тулд мэдэх ёстой ямар мэдээлэлүүд байгаа. Ерөөсө сошиал сүлжээ байна те. Сошиал сүлжээн дээр за одоо Facebook дээр бол EU Delegation to Mongolia гэдэг Facebook хаягаар ороод тэндээс одоо бүх кинотой холбоотой мэдээлэл, дэлгэрэн мэдээлэл авч болно. За бусад одоо Instagram, Twitter те YouTube одоо channel руу бас нэгдэх юм бол EU Mongolia гэдэг хаягаар нэвтрэл тэнд ерөөсөө Монгол кино анит гарч байгаа 16 киноны бүгднгийнх нь Монгол дуу оруулалттай трейлерүүд нь байгаа. Тэндээсээ мэдээлэл аваад үзье гэсэн киногаа вебсайт руу ороод үзчих боломжтой гэсэн. Тэгээ вебсайт нь болохоор festivalscope.com гэсэн вебсайт байгаа. Тэгээд ямар нэг хуваар үзүрийн одоо ямар мэдээлэлтэй. Тэгээ хуваар бол нэг сүртэй байхгүй. Ерөөсөө ингээд бүгдээрээ ингээд байршсан байгаа. Шууд одоо плей дараал өөрийнхөө үзсэн киногоо ороод үзчих болно гэсэн. За тэгэхээр 5 сарын 18-наас 6 сарын 18-ны хооронд бол Европын холбооны кино фестивал маань бол одоо дижитал хувилбараар болох нэ. Тэгээд кинонууд маань бол үнэгүй байгаа. Мэдээлэлээ бол EU Delegation to Mongolia гэсэн Facebook хуудасаас болон EU in Mongolia гэсэн Twitter, Instagram, YouTube хуудасаас бол мэдээллүүдийг авч бас трейлерүүдийг үзэх боломжтой. Трейлерүүд нь Монголд оруулахтайгаар орсон байсан юм үзсэн. Манайдаас үзсэн байгаа түрүү ярьсан. Тэгээд юм маань бол фестивал маань энэ хугацаанд үргэлжлэн үн төлбөргүй байх нь байна. Тэгээд юунд бол фестивалд идэвхтэй оролцоогоорой гэж хэлмээр байна. So here comes the end to our all news corner of our little show, and thank you very much for joining us today in this episode of a very special episode of our show, and thank you for the insights and the information about this festival, and your favorite films are really great choices. Thank you very much for inviting. Yes, thank you for joining us, and I would very much recommend our fans, our whoever's watching, to watch those films that our guest today. Thank you for joining us, and here is the end to our all news. Тэгээд эсрэг хугацааны сурталчилгааны дараа хэдүүлээ Лукомо болонгаараа эргээд уулзцгаая. Okay. Европын холбооноос Монгол улсад суугаа төлөөлөгчийн газраас Монголд анх удаа Европын кино наадмыг захим ертөнцид төлөвлөж байна. Наадмын үзэгчид Европын шилдэг 16 кино бүтээлийг www.festivalscope.com хаягаар зочлон эхлэлээр үзэх боломжтой. Европын кино наадам 2020 оны 5 дугаар сарын 18-наас 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн хооронд үргэлжилнэ. Хэл хязгааргүй кино ертөнцид тавтай морил. Buenos Aires, Аргентин улс 1936 оны 9-р сар. Өглөө нэмэнд Зохиолчдын их хурал улс төрийн ямар ач холбогдол тавиа. Дэлхийн 50 орноо 80 зохиолч 10 өдөр хуран цугларч байна. Энэ бол оюун ухааны асар өндөр чадвар. Германд болоодгүй үйл явдлын талаар та ямар бодолтой байна? Цөллөгдөж, хэлийн чанад амьдрахаас аргагүй төрсөн, торны цаана хоригдож байгаа. Хорих лагер руу ачигдсан герман хэлтэй зохиолчдод эмгэнэл илэрхийлье. Томас Манн, Альфред Кер, Валтер Бенджамин, Альберт Эйнштейн, Стефан Цвейг. Нью-Йорк 1941 оны 1-р сар. Авралын гараа сунгах ганцхан учраас л хүмүүс чамд хандж байна. Тиймээс би бардам зангаа орхихоос аргагүй төрж та бүхнээс тусламж ирэн зогсож байна. Миний ажил бодит байдалтай харьцуулбал юу юм бэ? Би чамд яаж туслах вэ? Бяцхан өөрөө байвал сайн байна. Ийм биччихээр ширээ. Бразил 1941 оны 7-р сар. Бид яаж инх тавьж байдлаар хамтран орчих вэ? Бразил улс хариуг нь олоод байна. Хамсаад үз, их чихэрлэг. Гайхмаар юм. Их чихэрлэг байна. Нөхөр маань илтгэл ба лекц тавьдаг. Гэвч сүүлийн 6 жил тэр Германд айлчлаа. Яагаад? Дэн бид бол еврейчүүд. Би герман чөлөөлөгдөнө гэдэгт итгэдэг. Нэг л өдөр хэлийн шалган нэвтрүүлэх пост, паспорт ард тоцорно гэдэгт би итгэж байна. Гэвч тэр цагийг үзэх хэсгэд миний бие эргэлзэж байна. Стефан Цвейг, Европыг үдий. Мария Шрадрийн бүтээл.
Энэ бол хүн төрлөختөн бүхнийг өөрсдийн тусын тулд мартаж өршөөж буйн хэлбэр юм. Намайг 6 настай байхад тэд ээжийг минь авахар ирсэн юм. Энэ булш нь байна. Бас түмний булш. Намайг тарчлаадаг байсан хүнээс хэдхэн метрийн зайтай би амьдардаг байсан. Гол нь энэ бүхэн өдийг хүртэл хав дарагдсан байгаа. Испанд Франкогийн ноёлол дарлагдаагүй хот байхгүй тийм үү? Бид хүүхдүүдэд амьдч вэ, өгсөн ч вэ олмоор байна. Өнгөрсөн рүү өнгөх нь чухал биш. Бид ирээдүйн төлөө тэмцэж байна. Анх удаага шүү хохирогчдын хоолойг сонсох гэж байна. Энэ улсаас 10,000 км-ийн цаана хоолой. Энэ тохиолдолд цөөнгүй гол дүр бий. Цаг бол тэдний нэг. Бид болон мянган хохирогчд шудраг ёсыг хүртэж чадаагүй. Магадгүй бид бүгд тэрхүү аниргуудад хувь нэмэр оруулсан байхаа. Амаа өдүүлэгчдийн өчиг. Амьдрал ямар шудраг бус гэж. Амьдрал биш ээ. Хүн бид. Бид өөрсдөө шудраг бус байгаа юм. Чөтгөрүүд бол сүрэл. Энийг чухал хичээл шүү. Заримдаа чи ялагдах болно. Одоо хүртэл сэтгэлээ нэхэд бэрхшээлтэй байдаг. Чамд илүү зориг хэрэгтэй гэж бодож байна уу? Тийм ээ, мэдээч. Би авгаа хөрчилж байсныг мэдхүү. Хизээ? Энэ хавар Яагаад? өөрийнхөө талаар нууж худлаа ярьж байвал чи өөрөөрөө амьдрахгүй байна. Би тэрнийг маш их үзэн яддаг. Тэгж хэлэх нь новш юм байна. Вигийн шидэт амьдрал.